Hello everyone, in this video we are going to discuss about structure of the atom, and this is episode number 2 for structure of the atom. Kama ukiweza kuangalia episode number 1 ya structure of the atom, refer kwanza to episode number 1 and then after uje kuangalia hii part 2. So in this video we are going to see on how we can draw electronic configurations and how to write electronic configurations. Consider its structure. So this is a structure of the atoms. It has a central part which we call nucleus, and nucleus consists of protons, which is a positive charge, also neutrons, which is a neutral charge. But outside of this nucleus, we have number of shells, or sometimes tunaziita orbits or energy levels. So kwenye hizi energy level or shells we have number of electrons. Electrons zimejipanga kwenye huu mpangilio. So tumeweza kudistribute electrons kwenye shells. So this tendency or this behavior of distributing electrons in different shells of the atoms, this is what we call electronic configurations. So electronic configuration is the distributions of electrons in different shells of an atoms. So in this video we are going to learn how we can draw these electronic configurations. So as I said before, electronic configuration is the distribution of electrons in different shells of an atoms. But electronic configuration depends on number of electrons. Kwa hiyo hauwezi draw electronic configuration kama hauna number of electrons. Kwa hiyo ili uweze draw electronic configuration au ili uweze kuandika electronic configuration, first step lazima uweze kufahamu number of electrons, jinsi gani utapata number of electrons, then after utaweza kwenda draw electronic configurations. But for neutral atom ambayo haija lose wala kugain electrons, number of protons huwa ni sawasawa na number of electrons. Kwa hiyo ukiweza kufahamu number of electrons, itakuwa ni rahisi pia kuweza kufahamu number of electrons. Ukishakuwa na number of electrons, itakuwa ni rahisi kuweza kudraw electronic configurations. So electrons number depends on proton number. The same proton number depends on atomic number. So ukiwa na atomic number itakuwa ni rahisi kuweza kudetermine proton number. Lakini pia ukiwa na proton number itakuwa ni rahisi kuweza kudetermine electrons number. Mfano ukipata atomic number ni 10. So pia proton number itakuwa ni sawasawa na 10. The same for a neutral atom, pia electrons number zitakuwa ni 10. So ukishapata number of electrons itakuwa ni rahisi kuweza kudraw electronic configuration. So guys, electronic configuration, it depends on number of electrons. Then I have this reminder for you. Kwa level ya O level, tunapokuwa tuna draw electronic configuration, kuna reminder moja ambayo ni ya msingi sana. Kwa shell ya kwanza huwa ina contain 2 electrons, maximum of 2 electrons. Zizidi electron mbili, shell inayofuata ya pili inakuwa ime contain maximum 8 electrons. Inaweza kuwa 1, 2, 3, mwisho 8. Usizidishe electrons 8 kwenye second shell. The same for third shell, yenyewe inakuwa ina maximum of 8 electrons, pia inayofuata inakuwa ina maximum of 8 electrons. This reminder is very important. Itakusaidia sana wakati una draw au una write electronic configuration, I mean distribution of electrons in different shells. Hii ya kwanza ni nucleus. Nucleus ina carry positive and neutrons. Usije kuweka electrons kwenye nucleus, utakuwa umekosa. So the question is, namna gani tutaweza kudetermine number of electrons?
lakini tumeona number of electrons zina depend kwenye number of protons, kama hiyo atom ni neutrons, ni neutral. Lakini pia tumeweza kuona kwamba number of protons zina depend kwenye atomic number. So our study for today, it is how to find atomic number, kwa sababu tukipata atomic number tutapata protons, lakini pia tutapata number of electrons, then after tutaweza kudraw structure yetu. So we have this periodic table. So according to Henry Moseley, the founder of this periodic table, he said that the properties of element are a periodic function of their atomic numbers. Akiwa anamaanisha kwamba hizi element kwenye hii periodic table zimepangwa kwa jinsi atomic number yake inavyozidi kuongezeka. Mfano, here we have hydrogen in atomic number ya kwanza, helium in atomic number ya pili, lithium 3, beryllium 4 na kuendelea mpaka calcium which is 20. Phosphorus atomic number yake 15, sulfur atomic number yake 16. Kwa hiyo sasa, mfano kuchukulia element of carbon. Carbon ana atomic number which is represented by Z, atomic number of 6. Manake pia protons number zitakuwa 6. Number of electron pia zitakuwa 6. Kwa hiyo ukishapata number of electrons inakuwa ni rahisi wewe kuweza kudraw electronic configurations. Take example of oxygen. Atomic number for oxygen, it is 8. Protons number for oxygen, it is 8. The same number for electrons for oxygen, it is 8. Kwa hiyo ukishapata number for electrons inakuwa ni rahisi kwako kuweza kuchora electronic configurations. So starting by number 1, let's try to draw electronic configuration of carbon. So wakati nachora electronic configuration lazima niweze kukumbuka hii principle hapa, kwamba shell ya kwanza ina carry 2 electrons, shell ya pili 8, inafuata 8 na ya mwisho pia ni 8. So starting by carbon. Carbon ana how many electrons? It is 6 electrons. Then after nachora structure of the atom, tutaanza na nucleus, ambaye nucleus hapa ndani kuna protons pamoja na neutrons. Then after utaweka shell ya kwanza, lakini shell ya kwanza nimeambiwa ina carry 2 electrons. Kwa hiyo hapa electrons wa kwanza, unaweka electrons wa pili. Kwa hiyo hapo ki minus 2 zinakuwa zimebakia 4. Then after una add another shell. Shell inayofuata tumeambiwa maximum ni 8, kwa ziko chini ya 8 zinaingia. So now we have 4 electrons ambazo zimebaki. Unaweza kuweka hapa 1 2 3 4. So this is a distribution of electrons in different shells of this atom. Kwa hiki ndio tunachokiita electronic configuration. But we can summarize this diagram as follows. Hii shell ya kwanza imecarry 2 electrons. Kuoneka 2 electrons ratio. Shell inayofuata 1 2 3 4 imecarry 4 electrons. So hapa umewrite electronic configuration. Lakini kwenye hii structure hapa umedraw electronic configurations. Let's check another example. So let's say draw electronic configuration of sodium. So you come to the periodic table and you find the atomic number of sodium, which is 11. Kwa hiyo kama atomic number ni 11, maana yake pia protons number itakuwa ni 11, lakini pia electrons number zitakuwa ni 11. Kwa hiyo una 11 electrons. So you have to draw it. Kabla huja draw unakuja kwenye hii principle hapa. Shell ya kwanza ina carry 2, inafuata 8, inafuata 8. So you start by nucleus. Kwa nucleus kuna protons pamoja na neutrons. And then shell inafuata 2 electrons, maximum 2 electrons. Shell inafuata
maximum 8, kuoneka 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 plus 2 unapata 10. Kwenye 11 imebakia 1. So una add another shell, 1 electrons. So this is a diagram for electronic configuration of sodium. Unaweza ukaisummarize kwa kuandika shell ya kwanza contain 2 electrons, 2 electrons. Shell inayofuata 1 2 3 4 5 6 7 8, unaweka 8 electrons. Na shell inayofuata ni 1 electrons, 1. So hapa umedraw electronic configuration, but here you have written electronic configuration of sodium. So hii ilikuwa ni episode number 2 for atomic structure. Tumejifunza namna ya kuweza ku draw electronic configuration pamoja na ku write electronic configurations. So don't plan to miss part 2 of atomic structure. Hapo tutaenda kufanya maswali mbalimbali ya kuweza ku draw pamoja na ku write electronic configuration kwa element ambazo zime lose electron na kwa zile ambazo zime gain electrons. Pia usisahau kusubscribe kwenye account yetu ili uweze kupata information zaidi. Thank you so much.